A regular pentagon of 30 mm side has one of its corners on VP and its surface is inclined at an angle of 60 degrees to VP. The edge opposite to corner on VP makes an angle of 45 degrees with HP. Draw the projections of the plane. Okay. So the problem is on pentagon here. Okay, a regular pentagon of 35 mm side has one of its corners on VP. So ఇప్పుడు కార్నర్ ఎక్కడ ఉంది అంటున్నాడు, VP మీద. అజ్యూమ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ద వర్టికల్ ప్లేన్ ఆర్ మై హ్యాండ్ యాజ్ ద వర్టికల్ ప్లేన్. ఒక కార్నర్ వచ్చేసి వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది. ఓకే, ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ 60 డిగ్రీస్ టు VP. ఇదంతా కదా సర్ఫేస్ అంటే, ఈ సర్ఫేస్ అంతా వర్టికల్ ప్లేన్ కి 60 డిగ్రీస్ ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది. ద ఎడ్జ్ ఆపోజిట్ టు కార్నర్ ఆన్ VP అంటే ఈ కార్నర్ ఏదైతే VP మీద ఉందో ఆ కార్నర్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న ఎడ్జ్. మీరు స్క్వేర్ కానీ హెక్సాగన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఓకే, ఒక కార్నర్ తీసుకుంటే ఆపోజిట్లీ వీ విల్ హ్యావ్ ద కార్నర్ ఓన్లీ. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఆడ్ నెంబర్ సైడ్స్ ఆఫ్ పాలిగన్ లైక్ ట్రయాంగిల్ అండ్ పెంటగన్, ఒక కార్నర్ తీసుకుంటే దానికి ఆపోజిట్ గా ఎడ్జ్ ఉంటుంది. ఈ కార్నర్ కి ఇది ఆపోజిట్ ఎడ్జ్. ఈ కార్నర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఆపోజిట్ ఎడ్జ్. ఓకే, అక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో సెకండ్ పార్ట్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే, హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్స్ ఆన్ VP, ద సర్ఫేస్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ 60 డిగ్రీస్ టు VP, ద ఎడ్జ్ ఆపోజిట్ టు కార్నర్ ఆన్ VP. సో VP మీద ఉన్న కార్నర్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న ఎడ్జ్ అంటే ఇది. సో ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 45 డిగ్రీస్ విత్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఈ ఎడ్జ్ వచ్చేసి 45 డిగ్రీస్ ఉంది. ఈ ఎంటైర్ సర్ఫేస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ 60 degrees with VP and it is resting with one of the corner on VP. Okay, so that is the position of our pentagonal plane. So kabatti ikkada manamu double inclination lo the very first thing that we need to understand is, so once we see this two things like this 45 degrees to HP, 60 degrees to VP అనేది అక్కడ చూడంగానే సో మనకు దాదాపుగా అర్థం అయిపోతుంది ఏమని, ఇట్ ఇస్ ఎ డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లం అని. అది అర్థమైన తర్వాత the very next thing that you have to look for is, you have to look for a word called as surface. So the surface is inclined at 60 degrees to which plane? To vertical plane. Vertical plane కాబట్టి ఇచ్చిండేది ఏం చేయాలా, వర్టికల్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా పెట్టాలి. వర్టికల్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా పెడితే సరిపోతుందా, వర్టికల్ ప్లేన్ మీద పెట్టాల్సి వస్తుందా అనేది, హౌ టు డిసైడ్ దట్ వన్? సో వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్నర్స్ ఆన్ VP. ఓకే, if it is resting on one of its corners on HP అని ఉన్నా, resting on one of the edges on HP అని ఉన్నా కూడా ప్లేన్ అంతా HP మీద పెట్టేవాళ్ళం. ఓకేనా, ఇప్పుడు if it is resting on one of the corners on VP అని ఉన్నా, if it is resting on one of the edge in VP అన్నా కూడా ప్లేన్ అంతా ఏం చేయాలా, VP మీద పెట్టాలా. సో VP మీద పెట్టినా సో ఎట్లా ఉన్నట్లు, అది VP కి ప్యారలల్ గా ఉన్నట్లు. ఓకేనా, సో VP కి ప్యారలల్ గా ఉంటే ఏవిలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో మాకు మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? So you can see the true shape of our plane, and in the top view it will appear like a line. I need to start my figure in the front view because I have made the plane parallel to VP. Why I have made the plane parallel to VP? Because the surface inclination is given to VP. Okay, so now in the front view I am going to draw my pentagon something like this. Okay, so once I draw my pentagon, so how it will be seen in the front view, how will be seen in the top view? It will be seen as a line in the top view. Okay, it will be seen as a line in the top view. I am going to give the names like this: A dash, B dash, C dash, D dash, and E dash. Okay, so now if I take all these lines in the from front view to top view, okay, from front view to top view, if I take all these lines like this, okay, so in the top view I am going to see it as a line. I'm going to see it as a line. Okay, so our line వచ్చేసి, so it will have that particular distance whatever we have got in the top view. So here పైన A dash కాబట్టి కింద A, this will be your B of E and this will be your C of D. So this is figure number 1 and this is your figure number 2. Okay, now for figure number 3, the inclination is given at 60 degrees to the vertical plane. What is that? Surface. The surface is inclined at 60 degrees to VP కాబట్టి, సో మనకి ఇప్పుడు ఫిగర్ నెంబర్ 2లో, సో వి జనరలీ రైట్ దిస్ వన్ రైట్. సో ఫిగర్ నెంబర్ 2 is equal to ఫిగర్ నెంబర్ 3. సో ఇన్ ఫిగర్ నెంబర్ 2 what is the distance between A and CD? A కి C of D అని రాసాం కదా, అక్కడ వరకు ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని మీరు, సో ఇఫ్ యూ పుట్ ద ఇంక్లినేషన్ 60 degrees something like this,
Okay, if you put the inclination 60 degrees like this, okay, and what we are supposed to do here, we have to complete this one. This is A, and somewhere here this is our B of E, and this one is our, what is this one, this end is C of D. ఓకే, సో మీరు ఇట్లా ఇట్లా 60 డిగ్రీస్ పెడితే ఏమవుతుంది, ఇట్లా 60 డిగ్రీస్ పెడితే ఏమవుతుంది అనే దాని మీద మీరు ప్రాబ్లమ్ని కరెక్ట్గా అడిగిన కండిషన్కి సాల్వ్ చేస్తున్నారు లేదా అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఫిగర్ నెంబర్ 2లో ఏ నుంచి సి ఆఫ్ డికి ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఇట్లా తిప్పితేనే కరెక్ట్. ఎందుకు ఇట్లా తిప్పినాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్. సేమ్ ఇదే డిస్టెన్స్ని ఒకవేళ మీరు ఇట్లా తిప్పినారనుకోండి, ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అప్పుడు సి ఆఫ్ డి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఏ ఇక్కడ ఉంటుంది. ద ఇంక్లినేషన్ మే బి సేమ్, inclination may be 60 degrees only. By seeing this one, what you should be able to tell, you should be able to tell that the pentagonal plane is resting on one of the edges, not on the corners. కానీ మనకు అడిగింది ఏమి ఇక్కడ, ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్స్ అని ఉంది కాబట్టి, సో మన ప్రాబ్లం తప్పవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో దట్స్ వై వాట్ ఎవర్ ద ఫిగర్ దట్ ఐ హావ్ డ్రాన్ నౌ, ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఫర్ ఫిగర్ నెంబర్ 3. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ఫిగర్ గీసాను కదా, ఫిగర్ నెంబర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిగర్ నెంబర్ 3 అని. సో ఆ ఫిగర్ ఏదైతే గీసానో అంటే రైట్ సైడ్కి టిల్ట్ చేసినాను కదా, సో ఆ రైట్ సైడ్కి టిల్ట్ చేస్తేనే సో అవర్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి కరెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్స్. సో దిస్ విల్ బి ఏ, సో దిస్ విల్ బి యువర్ బి ఆఫ్ సి, అండ్ దిస్ విల్ బి యువర్ సి ఆఫ్ డి. ఓకే, సో ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్, ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ఫర్ బి, దిస్ ఈస్ ఫర్ సి, and this is for A, this is for D, and this is for E. So ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని తీసుకున్న తర్వాత, సో we already know how to mark those points. A vertically, A horizontally, so this will be our A1 dash. B vertically, B horizontally, this will be our B1 dash. So C horizontally, C vertically, this will be our C1 dash, this will be our D1 dash, and this will be our E1 dash. So now what I am supposed to do here, I am supposed to join all these points like this: A1 dash, B1 dash, C1 dash, D1 dash, E1 dash, and A1 dash. Now what is this figure number 4? So this figure number 4 is nothing but the reduced shape of our pentagon when its surface is inclined at an angle of 60 degrees to the vertical plane. Okay, so the edge opposite to the corner on VP, corner on VP మీద ఉన్న edge and కార్నర్ ఆన్ విపి ఉన్న మీద ఉందని చెప్పారు కదా. సో ఆ కార్నర్ ఏం కార్నర్ అది యాక్చువల్గా, ఇట్ ఈస్ కార్నర్ ఏ. ఏ అనే కార్నర్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న ఎడ్జ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ట్రూ షేప్ లో తెలుస్తుంది. సో ఏ అనే కార్నర్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న ఎడ్జ్ ఏదది యాక్చువల్గా, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిడి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిడి. సో ఆ సిడి ఎంత ఇంగ్లీష్ లో ఉందని ఇచ్చినాడు, 45 degrees with HP. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ am supposed to do here is, first I need to draw a line which is inclined at an angle of 45 degrees. 45 degrees inclined లో ఒక లైన్ డ్రా చేసి, so now I need to draw whatever the figure that I am seeing in figure number 4, that should be the exact figure in figure number 5, but with a change in position, with a small change in the position. Okay, ఈ ఫిగర్ యాక్చువల్గా ఇట్లా టర్న్ చేస్తాము. ఇట్లా అంటే the edge opposite to the corner on VP అంటే it is nothing but CD. ఈ CDని యాక్చువల్గా ఫిగర్ నెంబర్ 4లో అయితే పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి ఉంది, దాన్ని కొంచెం ఇట్లా టర్న్ చేస్తే ఎంతవరకు టర్న్ చేయాలి, అట్లా 45 degrees ఉండేంతవరకు టర్న్ చేస్తే సో వాళ్ళు అడిగిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ప్రాబ్లంలో. ఓకేనా, ద ఎడ్జ్ ఆపోజిట్ టు ద కార్నర్ ఆన్ విపి మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees విత్ హెచ్పి అనేది, సో దట్ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, సో నౌ ద థింగ్ హియర్ ఈస్ హౌ టు డ్రా దిస్ ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ నెంబర్ 4 హియర్. ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఎట్లా డ్రా చేయాలి ఇక్కడ, సచ్ దట్ ద సిడి ఎడ్జ్ షుడ్ బి ఇంక్లైన్డ్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees. సో దానికనే బాక్స్ అని అప్రోచ్ చెప్పింటాను ఆల్రెడీ సిఎస్డిఏ వాళ్ళకు. సో దీన్నంతా ఈ ఫిగర్ అంతా ఒక బాక్స్ లో ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే, ఆ ఫిగర్ కి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్స్ లైక్ దిస్. సో వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద బాక్స్, సో 1 2 3 4. ఓకేనా, ఈ 1 2 మీదనే ఏం ఎడ్జ్ ఉంది యాక్చువల్గా. సో ఈ 1 2 మీదనే యాక్చువల్గా సిడి అనే ఎడ్జ్ ఉంది. ఆ సిడిని మనం 45 degrees పెట్టామంటే, సో 1 2 కూడా ఎంత ఉన్నట్టు, సో 45 ఉన్నట్టే. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఇక్కడ దీని మీద ఎక్కడైనా కానీ ఫస్ట్ 2 అనే పాయింట్ మార్క్ చేసి 2 నుంచి 1కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ చూసి సో అది కూడా అట్లా మార్క్ చేస్తాం. ఓకేనా, అట్లా మార్క్ చేసిన తర్వాత 2 3 అనే ఎడ్జ్ 1 2కి ఎట్లా ఉంది, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పర్పెండిక్యులర్ గా, సో ఫిగర్ నెంబర్ 4లో ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ తో
2 దగ్గర నుంచి డ్రా చేస్తే 3 వస్తుంది, 1 దగ్గర నుంచి డ్రా చేస్తే సేమ్ వస్తుంది, 4 వస్తుంది. సో ఇవి జాయిన్ చేసుకోవచ్చు లేటర్ ఆన్. సో నౌ I need to give the names like this. This your 3 and this number, figure number 4. ఓకే, సో 1 2 3 4 నేను ఏం చేసిన ఫస్ట్ ఇప్పుడు బాక్స్ గీసేసిన. ఆ బాక్స్ లో మనకు 5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో జనరలీ ఇంత చిన్న ప్రాబ్లమ్ కి ఇంత బాక్స్ కి సంబంధించి హారిజాంటల్ లైన్స్, వర్టికల్ లైన్స్ ఇంత చేయాలనా అనేది మీకు కొంచెం ఏమన్నా కొంచెం విడ్డూరంగా అనిపించవచ్చు. బట్ వెన్ వీఆర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, సో సాలిడ్స్ లో మీకు ఇప్పుడు హెక్సగన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఓకేనా, ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి, 6 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, అదే మీరు హెక్సాగనల్ ప్రిజం అనేది తీసుకున్నారనుకోండి, సో టోటల్ గా 14 పాయింట్స్ వస్తాయి అనమాట. ఓకేనా, హెక్సాగనల్ ప్రిజం అనేది ఇంక్లూడింగ్ ద 2 పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు యాక్సిస్. ఓకే, సో 14 పాయింట్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఏదైనా షేప్ ఉందనుకోండి, అలాంటి షేపే 14 పాయింట్స్ సంబంధించింది. ఎగ్జాక్ట్ గా ఇంకొక ఫిగర్ డ్రా చేయాలంటే వితౌట్ బాక్స్ అప్రోచ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఆ బాక్స్ అప్రోచ్ ఈ చిన్న ఫిగర్కే నేర్చుకొని పెట్టుకుంటే ఇప్పుడే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బాక్స్ అప్రోచ్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న 1 2 3 4 అనే ఆ బాక్స్ ని ఏం చేసినాను, ఆ టటిల్ చేసిన ఎంతవరకు, సచ్ దట్ ద ఎడ్జ్ 1 2 ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees. వై ఇట్ షుడ్ బి ఇంక్లైన్డ్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees? బికాస్ ఈ 1 2 ఎడ్జ్ మీదనే సిడి అనే ఎడ్జ్ ఉంది. ఆ సిడి అనే ఎడ్జ్ 45 degrees ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి ఉందని వాళ్ళే ప్రాబ్లం చెప్పినారు. ఎట్లా చెప్పినారు అది, ఇట్లా చెప్పినారు, ద ఎడ్జ్ ఆపోజిట్ టు కార్నర్ ఆన్ విపి అని. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎడ్జ్ సిడి. ద కార్నర్ ఆన్ విపి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్నర్ ఏ. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఆ బాక్స్ గీసాను. ఇప్పుడు ఆ బాక్స్ లో ఎన్ని వర్టికల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని హారిజాంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, సో దట్ వీ హావ్ టు సీ నౌ. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ ఫస్ట్ ద వర్టికల్ లైన్. సో 2 కి 3 కి మధ్య, ఓకేనా, 3 దగ్గర నుండి ఇంత దూరంలో సో ఒక వర్టికల్ లైన్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ వర్టికల్ లైన్ అయితే ఇక్కడ 45 degree లైన్. సో ఏం చేస్తాము, ఆ పాయింట్ అట్లా మార్క్ చేసుకొని, ఓకేనా, సో ఫ్రమ్ దేర్ వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా దిస్ లైన్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఒకటే వర్టికల్ లైన్ ఉండేది. ఇంకా ఈ 1 4 కి 2 3 కి మధ్యలో ఎన్ని హారిజాంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, 3 హారిజాంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో అవి ఎంతెంత డిస్టెన్సెస్ లో ఉన్నాయో చూసుకొని, లైక్ 2 దగ్గర నుండి ఈ లైన్ గీయడానికి, డి దగ్గర నుంచి వచ్చిన లైన్ గీయడానికి, సో వీ హ్యావ్ సమ్ డిస్టెన్స్, మేబీ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్లా. ఓకే, సో అట్లా ఒక లైన్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అటు సైడ్ దగ్గర నుంచి కూడా 1 నుంచి సి కట్టే సేమ్ అలాంటి డిస్టెన్సే ఉంది కదా, 1 నుంచి సికి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అలాంటి డిస్టెన్సే ఉంది, దట్ లైన్. అండ్ సెంటర్ లో ఒక లైన్. సో అవి 3 డ్రా చేసేసాం అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ మన అన్ని పాయింట్స్ వచ్చేసినట్టే. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, 3 4 కి మధ్యలో ఉంది, ఎగ్జాక్ట్ గా 3 4 కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి, సో దిస్ మై A1 డాష్. వేర్ ఇస్ మై పాయింట్ బి, 1 4 అనే ఎడ్జ్ మీద 4 దగ్గర నుంచి ఇంత దూరంలో ఉంది, సో దిస్ ఇస్ మై B1 డాష్. వేర్ ఇస్ మై పాయింట్ సి, పాయింట్ సి ఇస్ ఆన్ 1 2 ఎడ్జ్, 1 2 ఎడ్జ్ మీద 1 నుంచి ఇంత దూరం దగ్గర, సో C1 డాష్ అనే పాయింట్ ఉంది. సో అదే ఎడ్జ్ మీద ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ D1 డాష్ అని ఉంది. వేర్ ఇస్ ఈ 2 3 ఎడ్జ్ మీద ఈడ ఉంది. సో దీస్ హౌ యు ఆర్ సపోజ్ టు మార్క్ ఆల్ ద పాయింట్స్. Once you got all the points, you just draw them by means of dark lines AB, BC, CD, DE and EA. సో మనకు ఫిగర్ నెంబర్ 4 లో ఎట్లా వచ్చిందో సేమ్ అలాంటి ఫిగర్, అంటే ఇంత సింపుల్ ఫిగర్ అయినా కాకపోయినా, ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ ఫిగర్ అయినా కూడా బాక్స్ అప్రోచ్ ఫాలో అయినాం అనుకోండి, వెరీ సింప్లీ వీ కెన్ డ్రా ఆర్ రీప్రొడ్యూస్ ద ఎగ్జాక్ట్ షేప్. ఓకేనా, సో ఫిగర్ నెంబర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు, ఇప్పుడు ఫిగర్ నెంబర్ 5 అని రాయొచ్చు. Okay, yeah, somebody is sending some message. Okay, fine. So this is for E and this is for D. Okay, and this is for A. So this is for B and this is for C. ఓకే, సో ఇవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత దిస్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ సి కమా డి, దిస్ ఈస్ ఫర్ బి కమా ఈ. ఓకే, ఇవన్నీ డ్రా. స్క్రీన్ చూపించలేదు సార్. ఏ సెక్షన్ మా, ఏ సెక్షనా? బి సెక్షన్ వాళ్ళకి సార్. యా, సో నౌ we have drawn all vertical lines from figure number 5 and I have drawn horizontal lines from figure number 3. Now we have to look for the intersection points. So where is my A here? A is vertically somewhere here and A is horizontally on the XY reference line. So this will be my
A1, and similarly B and B. So this will be my B1, C and C. So this will be my C1, and this will be my D1, and this will be my E1. Okay. ఏం డిస్కనెక్ట్ అయిందా మళ్ళీ? No, sir. Continue, sir. Okay, No, okay, sir. okay. Right. So now I am going to join all these points, A1, B1, and C1, D1, E1, and A1. Okay. So what is this figure number 5 and 6 is? So figure number 5 ఇది వచ్చేసి 6 కిందది, ఇది వచ్చేసి figure number 5. So figure number 5 అనేది it is the final front view. So when it is having 60 degrees with VP and 45 degrees with HP. Figure number 6 వచ్చేసి it is the final top view when the plane is having surface inclination of 60 degrees with VP and one of the edges inclined at an angle of 45 degrees to VP ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ గా కనిపించే టాప్ వ్యూ ఇది, ఫైనల్ గా కనిపించే ఫ్రంట్ వ్యూ ఇది. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ 6 ఫిగర్స్ నీడ్స్ టు బి డార్క్. ఈ బాక్స్ కానీ లేకపోతే ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ కానీ ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ కానీ ఏదైనా కూడా, సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి లైట్ ఓన్లీ. Okay, only this particular 6 figures, 3 front views and 3 top views has to be dark. Okay, so now we will move on to the next problem, last two problems. Okay, a thin 30 degree 60 degree set square has its longest edge in VP and inclined at 30 degrees to HP. Its surface makes an angle of 45 degrees with VP. Draw its projections. Okay, so here without the longer edge distance it is not possible to actually complete the problem. So longest edge అని ఉంది కదా ఇక్కడ, so that longest edge distance you take it as 100 mm. Okay, so I will tell you how to draw that longest edge, not longest edge. ఈ ఎంటైర్ 30 degree 60 degree సెట్ స్క్వేర్ అని చూడండి, అది ఎట్లా డ్రా చేయాలో ఐ విల్ టెల్ యూ. బట్ నాకు ఫస్ట్ అది ఏ వ్యూలో కనిపిస్తుందో ట్రూ షేప్ అనేది తెలియాలి కదా. సో వితౌట్ దట్ వన్ ఐ కెనాట్ స్టార్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, so once I read the problem, so first thing is we are seeing two angles. One is 30 degrees to HP and another one is 45 degrees to VP. So out of these two angles, which angle is given for the surface? So if you read the second sentence, its surface makes an angle of 45 degrees with VP అన్నది కదా. So the surface inclination is given for the VP. కాబట్టి ఏం చేయాలి, ప్లేన్ వచ్చేసి parallel to VP పెట్టాలి. So 30 degrees 60 degrees set square, if anybody has not seen, so this is your 30 degree 60 degree set square. In these three edges, all three are of different sizes. I am talking about the edges. So this is the longest edge, this is the next bigger edge, this is the least one. Okay, so దీనిలో యాంగిల్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే 30 degree 60 degree set square లో, సో ఇక్కడ వచ్చేసి యాంగిల్ 90 degrees ఉంటుంది. ఈ రెండు ఎడ్జెస్ మధ్య ఇక్కడ యాంగిల్ 60 degrees ఉంటే ఈ రెండు లైన్స్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, 30 degrees ఉంటుంది. ఇక్కడ 30 degrees, ఇక్కడ 60 degrees, ఇక్కడ 90 degrees ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, సో దిస్ సెట్ స్క్వేర్ ఇస్ కాల్డ్ as 30 degree 60 degree సెట్ స్క్వేర్. సో వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ 30 degree 60 degree సెట్ స్క్వేర్? హ్యాస్ ఇట్స్ లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్ ఇన్ VP. లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్ ఎక్కడ ఉంది, VP మీద ఉంది అనమాట. VP మీద ఉండి ఎంత ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది, 30 degrees ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది. ఓకేనా, ఈ ఎడ్జ్ అంతా VP మీద ఉండి హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో ఇట్లా 30 degrees ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది. ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees విత్ VP అని ఉంది. సో సర్ఫేస్ ఇంక్లినేషన్, సో ఇక్కడ VP కాబట్టి ఇచ్చిండేది, ప్లేన్ ఏం చేయాలా, VPకి ప్యారల్ గా పెట్టాలన్నమాట. VP ప్యారల్ గా పెడితే ఏ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది, వి విల్ సీ ద ట్రూ షేప్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. సో ఈ జస్ట్ VPకి ప్యారల్ గా పెడితే సరిపోతుందా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. వీ హావ్ టు పుట్ ద ఎంటైర్ ప్లేన్ ఆన్ VP. ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అట్లా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ అని కాకోకుండా ఒక్కొక్క ఎడ్జ్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ సైజ్ కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా ఏం చెప్పారంటే లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్ VP మీద ఉంది అని చెప్పినారు. సో కాబట్టి మనం జనరల్ గా ఏం చేసేవాళ్ళము, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ ఆన్ VP అని ఉన్నా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్ ఆన్ VP ఉన్నా కూడా ప్లేన్ అంతా ఏం చేయాలా, VP మీద పెట్టాలన్నమాట. జస్ట్ VPకి ప్యారల్ గా పెడితే సరిపోదు, VP మీద పెట్టాలి. ఓకేనా, సో మనకి ఏ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ప్యారల్ టు VP పెట్టుకుంటే టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. 1 sec. ఇది కూడా ఆడ్ నెంబర్ సైడ్స్ ఆఫ్ పాలిగాన్ మాదిరి అనుకోవచ్చు కాబట్టి, అంటే మూడే కాబట్టి ఉండేది. సో స్టార్టింగ్ ఎడ్జ్ ఇట్లా 100 mm గీసుకుంటే, సో అక్కడ నుండి మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే జనరల్ గా మన ప్రొట్రాక్టర్ ఇక్కడ మన ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టి, అలాగే ఇక్కడ కూడా మన ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టి
ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది కదా, సో ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి 60 డిగ్రీస్ కానీ 30 డిగ్రీస్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇక్కడ 60 డిగ్రీస్ పెడితే ఇక్కడ 30 డిగ్రీస్ పెట్టుకుంటాం అంతే. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ 30 పెట్టుకుంటాను నా కింద. సో 30 పెట్టుకొని ఇట్లా ఒక లైన్ ర్యాండమ్ గా డ్రా చేసేస్తాము. ఇక్కడ నుంచి 60 డిగ్రీ లైన్ 60 డిగ్రీ యాంగిల్లో ఇట్లా ర్యాండమ్ గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం. సో అవి రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో సో దాట్ పాయింట్ విల్ బి అవర్ C1, C dash. Okay, if this is A dash and B dash, that point will be our point C dash. Now I am supposed to draw BC dark. I am supposed to draw, what is this one, AC dark. Okay, సో దాని పైన ఉన్న ఈ లైన్స్ నాకు ఇక్కడ తీసేయడానికి ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి I'll just erase them like this. Okay, because I have that option here. Now this is the front view. So this is how you are supposed to complete your 30 degree 60 degree set square. First ఏం చేస్తాను, వర్టికల్ గా ఒక లైన్ గీస్తాను. సో ఆ లైన్ దగ్గర నుంచి వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్, మీ 30 డిగ్రీ 60 డిగ్రీ సెట్ స్క్వేర్ ఇట్లున్నా కూడా తప్పేం కాదు. అంటే ఇక్కడ 30 డిగ్రీస్ ఉండి ఇక్కడ 60 డిగ్రీస్ ఉన్నా, ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ సైడ్ ఎట్లా గీసినాను, సో దిస్ ఈస్ మై 60 డిగ్రీస్, దిస్ ఈస్ మై 30 డిగ్రీస్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఈస్ మై 90 డిగ్రీస్. ఓకే, సో దీంట్లో ఇక్కడ 90 వస్తుంది, కింద 60 వస్తుంది, పైన 30 వస్తుంది. మీరు ఒకవేళ ఈ ఫిగర్ గీసినా కూడా కరెక్టే. ఓకేనా, సో హౌ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ దిస్ పర్టికులర్ 30 డిగ్రీ 60 డిగ్రీ సెట్ స్క్వేర్. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ ఎ వర్టికల్ లైన్ అండ్ ఫ్రమ్ దట్ వర్టికల్ లైన్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ ఎ లైన్. దీని మీద ప్రొట్రాక్టర్ ఎట్లా పెట్టాలో కూడా చూపించినాను. అట్లా ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టేసి అక్కడ నుంచి 30 డిగ్రీస్లో ఒక లైన్ డ్రా చేసిన, 60 డిగ్రీస్లో ఒక లైన్ డ్రా చేసిన. సో డ్రా చేసిన తర్వాత I got the front view, the one what you are seeing here. Okay, so దీని టాప్ వ్యూ ఎట్లా కనిపిస్తుంది, సో the top view for this one will be seen as a line and that line projections will be there on the XY. So that also I told you now. Okay, so this is how, and if I join this by means of a straight line. Okay, so this is the front view and top view when I assumed that the plane is parallel to VP. So this is my A of B and this is my C. Now what is the surface inclination of this particular plane? So this particular 30 degree 60 degree 30 degree 60 degree set square is making an inclination of 45 degrees with VP. Okay, and also if you make the inclination like this, what happens? 45 degrees. So if you make the inclination like this, what happens? If you make the inclination like this, what happens? So మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ లో గీసిన లైన్, సో అట్లాగా పెడితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి A of B ఉంటుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి C ఉంటుంది. అదే ఇట్లా పెడితే ఇక్కడ C ఉంటుంది, ఇక్కడ A of B ఉంటుంది. సో బై సీయింగ్ దిస్ వన్ వాట్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్, అవర్ 30 డిగ్రీ 60 డిగ్రీ సెట్ స్క్వేర్ ఇస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ అని చెప్పొచ్చు. దీన్ని చూసి ఏమని చెప్పొచ్చు, అవర్ 30 డిగ్రీ 60 డిగ్రీ సెట్ స్క్వేర్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్. సో లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్, ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దిస్ రెక్టాంగిల్. ఓకే, సో వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ, అందులో AB అనేది లాంగర్ ఎడ్జ్. ఓకేనా, లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్. ఓకే, సో లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి VP మీద. సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ గీసాను చూడండి, ఈ ఫిగర్ లైన్ అట్లా టిల్ట్ చేస్తాను, అంటే టిల్ట్ రైట్ సైడ్ కి టిల్ట్ చేస్తేనే కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎరేస్ చేసేస్తానో అది ఏం చేయొచ్చు, దాన్ని తీసుకొని అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే కార్నర్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ కి టిల్ట్ చేస్తే దీని మీద మనకు 2 పాయింట్లు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవునట్టు. ఓకేనా, సో నౌ I need to take all these points in the upward direction like this. So what is this inclination of the plane? The inclination is 45 degrees. Okay, and from here I need to take all these lines in the right side direction. This is for A, this is for C, and this is for B. So ఈ లైన్స్ అన్నిటి డ్రా చేసిన తర్వాత, సో A and A, so this is my A1 dash, B and B, so this is my B1 dash, C and C, this is my C1 dash. So now if I join all these 3 points by means of a straight line, A, B, C and D, sorry, A, B and A. Okay, so now what is this figure number 4? You know that we have started with figure number 1. So this is your figure number 2, which is seen as a line. That line is made an inclination of 45 degrees. So which I didn't write, I'll write it now. So this is my 45 degree inclined surface inclination is 45 degrees. This is your figure number 3, and now what we have got here in figure number 4, it is the reduced shape of our 30 degree 60 degree set square. Okay, సో ఈ లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్ ఏదైతే వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉందో అది ఏం చెప్పినాడు, అండ్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ 30 degrees to
HP అని ఉంది. The longest edge resting in VP is inclined at 30 degrees to HP అని ఉంది. సో కాబట్టి సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు మనము, ఫస్ట్ we need to draw a line which is inclined at an angle of 30 degrees. 30 degrees inclination లో ఒక లైన్ ఉండేట్టుగా డ్రా చేసి, ఓకేనా, ఆ లైన్ మీద రెండు పాయింట్స్ డైరెక్ట్ గా మార్క్ చేసేయచ్చు. ఎందుకు, లాంగెస్ట్ ఎడ్జే కాబట్టి ఇంక్లినేషన్ పెట్టాల్సింది మనము. లాంగెస్ట్ ఎడ్జ్ ఏంది ఇక్కడ, ఏబి. ఆ ఏబిని, సో అంటే మనం ఉన్న ఈ ఫిగర్ ని ఇట్లా టిల్డ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఆడో B1' వస్తుంది, ఇక్కడ ఎక్కడో A1' వస్తుంది. దాని తర్వాత C1' రావాలంటే ఏం చేయాలా మీరు, A1' నుంచి C1' ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఇట్లా ఒక ఆర్క్, B1' నుంచి C1' వరకు ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో తీసుకొని B సెంటర్ గా తీసుకొని అక్కడ ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తే మీకు C1' వచ్చేస్తుంది. సో వన్స్ యూ గెట్ C1', సో యూ జాయిన్ A1' and B1', A1' and C1' and this one. Okay, so you can redraw the same figure exactly. So like how we used to tell that figure number 2 is equal to figure number 3 అని చెప్తాంటాం కదా, like that we can tell from here that figure number 4 should be equal to figure number 5. Okay, so now to get the final view, final top view, so B ని vertical గా ఇట్లా, నెక్స్ట్ C ని vertical గా ఇట్లా, అండ్ A ని vertical గా ఇట్లా, సో ఇవన్నీ ఇట్లా డ్రా చేసి, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ C అండ్ A, B is on the XY reference line. ఓకే, సో A ఎక్కడ ఉంది, వర్టికల్ గా ఇక్కడ ఉంది, A వచ్చేసి XY reference line ఉంది కదా, దిస్ విల్ బి మై A1. ఓకే, అండ్ B, సో దిస్ విల్ బి మై B1, C vertically, C horizontally, so this is my C1. So now to get the final top view, so I just need to join AB, BC and CA. Okay, so this is figure number 5 and this is your figure number 6. Both are the reduced shapes of our 30 degree, 60 degree set square. Figure number 5 is the final front view. Figure number 6 is the final top view when we have satisfied both 30 degrees to HP and 45 degrees with the BP. Problem number 19. So with this we complete our projection of planes. Okay, so this problem I think I have given it as homework for B section students. Okay, why I have given it as homework is this is exactly similar to that of the one which we have just solved now. Okay, ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసినాం చూడండి, సేమ్ అదే ప్రాబ్లం మాదిరే ఉంటుంది. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇంతకుముందు సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లంలో అది వచ్చేసి ఒక 30 డిగ్రీ 60 డిగ్రీ సెట్ స్క్వేర్, మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తా ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఒక సెమీ సర్క్యులర్ ప్లేట్. ఓకే, ఏ సెమీ సర్క్యులర్ ప్లేట్ ఆఫ్ 80 mm diameter has its straight edge in the VP. సో సెమీ సర్క్యులర్ ప్లేట్ లో ఒక ఎడ్జ్ మాదిరి ఉంటుంది కదా, సో టోటల్ సర్కిల్ అంతా ఉంటే మనకి ఎక్కడ ఎడ్జ్లు ఉండవు. సెమీ సర్క్యులర్ ప్లేట్ అంటే మధ్యలోకి కట్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి సర్కిల్ ని, సో అక్కడ ఒక స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, హ్యాస్ ఇట్ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ ఇన్ VP. ఈ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ ఎక్కడ ఉంది, VP మీద ఉంది అండ్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ 45 degrees to HP. ఈ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ ఏదైతే VP మీద ఉందో అది HP కి 45 degrees ఇంక్లైన్ లో ఉంది. The surface of the plate makes an angle of 30 degrees with VP. The surface of the plate makes an angle of 30 degrees with VP. Draw its projections. So once after reading the problem, so our eyes should be falling on this particular one. Okay, so what is that one? The surface of the plane is making an inclination of 30 degrees with VP అనేది. ఓకేనా, సో VP కి సర్ఫేస్ ఇంక్లినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేసింటాం మనము, ప్యారల్ గా పెడతాం. ప్యారల్ గా పెట్టడంతో పాటు ఈ సెమీ సర్క్యులర్ ప్లేట్ అంతా VP మీద పెట్టాలా లేదా, అది దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్. ఓకే, ఈ సెంటెన్స్ ఏమనుంది, హ్యాస్ ఇట్ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ ఇన్ VP అని ఉంది. జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్ అని, జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ అని ఉంటుంది. సో దీంట్లో వీడు ఏమని ఇచ్చినాడు, స్ట్రైట్ ఎడ్జ్. స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎడ్జ్. ఓకే, సో స్ట్రైట్ అనే వర్డ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నారంటే సెమీ సర్క్యులర్ ప్లేట్ కాబట్టి, ఇంతకుముందు మీకు జనరల్ సర్కిల్స్ అయితే ఎడ్జెస్ ఉండవు అని చెప్పాను కదా, సో ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ అని వాడినాడు అంతే. ఓకేనా, దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎడ్జ్ అండ్ స్ట్రైట్ ఎడ్జ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఇంక్లినేషన్ VP కాబట్టి ఇచ్చిండేది VPకి ప్యారల్ గా పెట్టాలా, దాంతోపాటు ప్లేన్ అంతా VP మీద పెట్టాలా. ఎందుకు, ఈ ఎడ్జ్ అంతా VP మీద ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏవీలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, VPకి ప్యారల్ గా పెడితే. సో VPకి ప్యారల్ గా పెట్టాను అనుకోండి, ఫస్ట్ నాకు ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఐఎమ్ సపోజ్ టు డ్రా మేబీ సంథింగ్ లైన్ లైక్ దిస్. ఆ లైన్ గీసిన తర్వాత అక్కడ నుండి ఐఎమ్ సపోజ్ టు డ్రా ద సెమీ సర్కిల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద most difficult part for me because I don't have the ready-made semicircle here, so I need to draw it with my own hand.
ఐ మీన్ ఫ్రీ హ్యాండ్, అది కూడా దీంతో గీస్తున్నాం కాబట్టి మనము ఏదాంతో డిజిటల్ ప్యాడ్ మీద గీస్తున్నాం కాబట్టి ఐ నో ఆల్రెడీ దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ సెమీ సర్కిల్. యా, ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్, ఎందుకంటే మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, యా, సో దిస్ ఇస్ ద సెమీ సర్కిల్ ఆఫ్ 8 mm diameter. So generally when we used to draw the circle, okay, what we used to do is we used to divide it into number of parts. So here also you do the same thing here. Okay, so దీన్ని 6 parts చేయాలి. ఎందుకు 6 parts? Because the diameter is more than like 40 mm, I told you to divide it into 12 equal parts. ఎప్పుడు సర్కిల్ కాబట్టి, సో సర్కిల్ కాబట్టి 12 parts. అదే సెమీ సర్కిల్ అయితే సర్కిల్కి సెమీ సర్కిల్కి ఏంది డిఫరెన్స్? సర్కిల్లో అర్థం వచ్చేసి సెమీ సర్కిల్. ఓకేనా? కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఉన్న 12 parts లో నౌ హౌ మెనీ పార్ట్స్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఫర్ సెమీ సర్కిల్? యూ షుడ్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ నుండి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేశారనుకోండి పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్? యువర్ 180 degrees విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 equal parts. యువర్ 180 విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 90 and 90. సో 90 and 90 వచ్చిన తర్వాత మేబీ యూ కెన్ పుట్ యువర్ ప్రొట్రాక్టర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ నుండి ప్రొట్రాక్టర్ ఇట్లా పెట్టుకొని ఈడ 30, ఈడ 60, నెక్స్ట్ 90కి ఆల్రెడీ లైన్ డ్రా చేసినాము, 120 and 150. సో ఇట్లా డ్రా చేసేసుకొని సో ఈ లైన్స్ వచ్చేసి ఇట్లా డ్రా చేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అంతే. ఓకేనా? మరీ దారుణంగా వచ్చింది ఆ డివిజన్. ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. సో ఐ విల్ జస్ట్ randomly divide it, but the way how we are exactly supposed to do it, I already showed you here. ఓకేనా? మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం ఎట్లా కనపడాలో మనకు కనిపించేటప్పుడు ఇక్కడ వస్తున్న మధ్యలో ఈ స్పేస్ కానీ ఈ స్పేస్ కానీ ఇది కానీ అన్ని 3 ఎట్లా కనిపించాలా మనకు? సిమిలర్ గా ఉంటేనే మనం ఏం చేసినట్టు, యాక్చువల్ గా ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేసినట్టు, అంతే కదా? సో నౌ ద వన్ విచ్ ఐ హావ్ డ్రాన్, ఐ థింక్ ఐ హావ్ డివైడెడ్ ఇట్ ఇంటూ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ గానే డివైడ్ చేసిన అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్స్ హియర్. సో ఫర్ దిస్ వన్ ద డివిజన్ షుడ్ నాట్ బి డార్క్, ఓన్లీ ద సెమీ సర్క్యులర్ ప్లేట్ షుడ్ బి డార్క్. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈస్ మై ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash 6 dash and 7 dash. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత ప్లేన్ అంతా వీపీ మీద పెట్టింటాం కాబట్టి, ఓకేనా, ప్లేన్ అంతా వీపీ మీద పెట్టింటాం కాబట్టి ఏం చేయాలా? సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వర్టికల్ గా కిందకి డ్రా చేస్తే XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద మనకి ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఇదంతా? సో దిస్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఎ లైన్. ఓకే, దిస్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఎ లైన్. ఆ లైన్ బార్గా గీయాల్సి వస్తుంది మనం. సో దిస్ వన్, అండ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు షో ద నోటేషన్స్ హియర్. సో ఇది వచ్చేసి ఇది పై నుంచి ఇట్లా డ్రా చేసినప్పుడు, ఓకేనా, సో ఇది ఏమవుతుంది? 1/7. దిస్ విల్ బి యువర్ 2/6, and this will be your 3/5. Okay, this will be your 2/6 and this will be your 3/5 and 4. Okay, so this is my figure number 1 and this is my figure number 2. Okay, దాని తర్వాత like for all the problems how we are telling, figure number 2 is equal to what? Figure number 3. But ఈ ఫిగర్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ లో రైట్ సైడ్ లో టిల్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో టిల్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దాట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ వీ విల్ ప్రొసీడ్. ఓకే, సో ఇట్లా రైట్ సైడ్ ఇంక్లినేషన్ ఎంత ఇచ్చారు? సర్ఫేస్ ఇంక్లినేషన్ 30 degrees విత్ వీపీ ఇచ్చినారు. పైన క్వశ్చన్ లో చూడండి, ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees విత్ వీపీ అని. ఇట్లా రైట్ సైడ్ లో టిల్ట్ చేశాను అనుకోండి 30 degrees, ఇదేమవుతుంది? ఇక్కడ 1/7 ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ హియర్ విల్ బి యువర్ 4. అదే లెఫ్ట్ సైడ్ 30 degrees టిల్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఏముంటది? ఇక్కడ వచ్చేసి 4 అనే పాయింట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి 1/7 వస్తుంది. ఓకేనా? బై సీయింగ్ దిస్ వన్ వాట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్? యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ దట్ అవర్ సెమీ సర్క్యులర్ ప్లేట్ ఈస్ రెస్టింగ్ విత్ ద స్ట్రైట్ ఎడ్జ్. స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ నేమ్ ఏముంది ఇక్కడ? ద స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ నేమ్ ఇస్ 17. ఓకే, 17 అనే స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ వీపీ మీద ఉన్నట్లు ఇట్లుందంటే. అదే ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ కి టిల్ చేసాం అనుకోండి ఇట్లా, బై సీయింగ్ ఏ సింగిల్ పాయింట్ అంటే జనరల్ కార్నర్ అని చెప్పాను, బట్ సెమీ సర్క్యులర్ ప్లేట్ కి కార్నర్స్ అనేవి జనరల్ గా ఉండవు కదా. హౌ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ హియర్? ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద సర్కంఫరెన్స్ పాయింట్ అంటాం అనమాట. సర్కంఫరెన్స్ పాయింట్ ఆన్ విపి. 4 అనేది ఏంది? హియర్ యూ కెన్ సీ దట్. వాట్ ఈస్ 4? 4 is nothing but it is one of the circumference point on
our semicircular plate. What is 1 of 7 or 1? What is 1 7? 1 7 is nothing but it is the straight edge. సో కాబట్టి స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ అంతా వీపీ మీద ఉందంటే మీరు ఈ ఫిగర్ గీస్తేనే కరెక్ట్ వస్తుంది. ఈ ఫిగర్ గీసినారంటే సో ఇది తప్పు అవుతుంది. ఎందుకు తప్పు అవుతుంది? మీరు సెమీ సర్కులర్ ప్లేట్ ని అంటే ఇట్లా పెట్టినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట. ఇట్లా పెట్టినట్టు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న 4 అనే పాయింట్ ని వీపీకి టచ్ చేసి అక్కడ నుంచి ఈ 1 1 7 అనే స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ బయటకు వచ్చి ఉంటుంది. అట్లా పెడితే తప్పు అవుతుంది. మనకి ఎందుకు స్ట్రైట్ ఎడ్జ్ అంతా వీపీ మీద ఉండి ఈ 4 అనే సర్కంఫరెన్స్ పాయింట్ మిగతా అన్ని పాయింట్లు కూడా బయటికి రావాలా. ఈ ఎడ్జ్ అంతా ఎక్కడ ఉండాలా? వీపీ మీద ఉండాలి అన్నమాట. సో కాబట్టి మనము ఇప్పుడు గీసాం చూడండి, ఏది నేను టిక్ మార్క్ పెట్టానే. సో దాట్ ఫిగర్ హ్యాస్ టు బి అవర్ ఫిగర్ ఫర్ ఫిగర్ నెంబర్ 3. ఫిగర్ నెంబర్ 3కి ఆ ఫిగర్ గీస్తేనే యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది? కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? So now what I am going to do here, I am going to measure the distance between 1 and 4. 1 కి 4 కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాను. అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత ఉంటుంది? 40 ఉంటుంది. ఎందుకంటే సెమీ సర్కులర్ ప్లేట్ టోటల్ 80 mm డయామీటర్ ఉన్న సెమీ సర్కులర్ ప్లేట్ గీయాలంటే మీరు ఎంత రేడియస్ తీసుకుంటారు? 40 mm తీసుకుంటారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వచ్చిన మనకు టాప్ వ్యూ లో ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్ కూడా ఎంత ఉంటుంది అంటే దట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు, సో హౌ మచ్? దట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 40 mm ఉంటుంది అది. ఓకేనా? సో ఇట్లా 30 degrees లో సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ నే గీసిన తర్వాత నౌ వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ హియర్, సో ఐ హావ్ టు రైట్ ద సేమ్ నేమ్స్. సో దిస్ ఇస్ అవర్ 1 of 7 అండ్ ఈ లైన్ మీద సో 2 of 6 కి 1 కి 2 కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 of 6 వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి 3 of 5 వస్తుంది, ఈ లాస్ట్ ఎండ్ వచ్చేసి 4 కదా. సో అండ్ కమింగ్ హియర్, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ 1, 7 అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ 2, 6 and this is for 3, 5 and this is for 4. సో ఇవన్నీ ఇట్లా పైకి తీసుకున్న తర్వాత రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి దిస్ ఈస్ ఫర్ 1, దిస్ ఈస్ ఫర్ 2, దిస్ ఈస్ ఫర్ 3, దిస్ ఈస్ ఫర్ 4, దిస్ ఈస్ ఫర్ 5. Okay, and this is for 6 and finally this is for 7. So ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత let me mark all those points. So one vertical ga, one horizontal ga, it is meeting here. This is my 1 1 dash and 2 2. So this is my 2 1 dash, this is my 3 1 dash, this is my 4 1 dash, this is my 5 1 dash, this is my 6 1 dash and sorry, this is my 6 1 dash and this is my 7 1 dash. Okay, now I have to join all these points not by means of straight lines, so by means of a smooth cut. Okay, so స్లోగా డ్రా చేసుకుంటా పోతే మనం నీట్ గా గీయొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను నేను. I'll try to draw as much good curve as possible. Okay, and this one will be once again a straight line only. So 1 ki 7 ki. Okay, now what is this figure? So already we know that this is our figure number 3 and this is our figure number 4. What is the figure number 4? Figure number 4 is the reduced shape of our semicircular plate. Okay, when its surface is inclined at an angle of, so what is this angle here at the bottom? This angle is 30 degrees, so with VP. Okay, now what should be our figure number 5? Figure number 5 should be exactly equal to figure number 4, but the position has to be different. Straight edge ఏదైతే VP మీద ఉందో సో అది హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి ఎంత ఇంక్లైన్ లో ఉంది అని ఉంది ఇక్కడ 45 degrees inclined to HP అని ఉంది. ఓకేనా? సో 45 degrees inclined to HP కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా? ఫ్రమ్ హియర్ ఫస్ట్ I need to draw a 45 degree inclined line here. After drawing 45 degree inclined line, okay, what I need to do, I need to mark these points. What are those points? So the points are, so this is our 7 1 dash and somewhere here this is my 1 1 dash. నేను ఇక్కడ ఫిగర్ ని కొంచెం చిన్న గీస్తాను ఎందుకంటే ఈ స్టార్టింగ్ ఫిగర్ నేను కొద్దిగా మీకు బాగా కనపడాలని పెద్దగా గీసాను. సో దట్స్ వై దిస్ ఫైనల్ ఫిగర్ ఫర్ డ్రాయింగ్ దిస్ there is some little difficulty here. Okay, so now what we have to assume here is, let us assume that this entire reduced shape of our semicircle is in a box. Let me give the names of the box as, ఇక్కడ 1 2 3 వాడాం కాబట్టి ఇక్కడ this is A, this is B, this is C,
దిస్ ఈస్ డి. ఓకేనా? సో సి దగ్గర ఏం పాయింట్ ఉంది, 1 అనే పాయింట్ ఉంది. సో ఇది వచ్చేసి సి, డి దగ్గరే 7 అనే పాయింట్ ఉంది. సో మన బాక్స్ కి ఆల్రెడీ 2 పాయింట్స్ గీసేసినట్టే మనం. దాని తర్వాత డి నుంచి ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో, ఓకేనా? సిడికి డిఏ ఎట్లా ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్. సో యూ డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆ డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు, దట్ డిస్టెన్స్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ యాజ్ ద వన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ ఫిగర్ నెంబర్ 4. Similarly, from C also draw a line something like this. Okay, I don't want this particular thing to get cut like this. I am going to redraw this. What is this? 1 dash ఇంకొంచెం దగ్గర గీసుకుంటాను. So I am going to mark my 1 dash somewhere here. So let this be my box. This one, and now I can join this one with this. Okay. Maybe ఇంకొంచెం చిన్న గీయాల్సి వస్తుందేమో. ఈవెన్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఏదాన్ని, let me erase this line and I am going to draw that line little short. Yeah, maybe that's fine I guess. సో సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ తోనే ఇక్కడ నుండి కూడా ఇట్లా లైన్ గీసి, ఓకే, దీన్ని జాయిన్ చేసేస్తే what I am going to get here, first I am going to get the box ABCD. Okay, so this is my A, B, already I have drawn, I have marked C, and this is my D. Okay, so inside this box what I have here, so I have my reduced shape of the semicircle. ఓకే, నాకు ఆల్రెడీ 2 పాయింట్స్ వచ్చేసినాయి. ఏమేమి పాయింట్స్ అవి, 1 అనే పాయింట్, 7 అనే పాయింట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఫిగర్ నెంబర్ 4 లో ఎన్ని వర్టికల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని హారిజాంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎంతెంత డిస్టెన్సెస్ లో ఉన్నాయో అవి గీయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది. ఓకేనా, దిస్ లైన్ ఆఫ్ సంథింగ్ దిస్ కైండ్. వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్? ఈ పర్టికులర్ లైన్, ఓకేనా, ఫర్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు సిడి. సిడికి ప్యారలల్ గా ఉన్న లైన్. సో సి నుంచి ఎంత దూరంలో ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని గీసినాను. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ లైన్, సో ఈ లైన్ ఎంత దూరంలో ఉందో అది తీసుకొని గీస్తే, సో నౌ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్. సో వర్టికల్ గా ఉన్న లైన్స్ అన్ని అయిపోయినట్టు కదా. ఇప్పుడు హారిజాంటల్ లైన్స్ చాలా లైన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. సో కదా, హారిజాంటల్ లైన్స్ లో మనము సిబి గీసేసినాము, డిఏ గీసినాము అంతే. సో మిగతావన్నీ అంటే 1 2 3 4, సో స్టిల్ వీ హ్యావ్ 5 లైన్స్. సో ఆ లైన్స్ డిస్టెన్సెస్ అక్కడ తీసుకొని, సో దిస్ ఈస్ 1 లైన్. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ ఈస్ అనదర్ లైన్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుండి కొంచెం ఇంత డిస్టెన్సెస్ లో ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి అంత డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక లైన్, అండ్ సెంటర్ లో ఒక లైన్. ఓకే, ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత, సో ఇప్పుడు 1 7 అయిపోయిన తర్వాత 2 ఎక్కడ ఉంది, దిస్ ఈస్ అవర్ పాయింట్ 2, దిస్ ఈస్ అవర్ 2 1 dash, this is our 3 1 dash, this is our 4 1 dash, this is our 5 1 dash, and this is our 6 1 dash. Now once again, if I join all these points by means of a dark line, I should exactly get the curve and all this reduced shape of the semicircle, which should be exactly same as figure number 4. Okay, so 7 6 5 4 3 2 and 1. ఓకే, సో నాకు ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా లేదని నాకు కూడా తెలుసు. లైక్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, ఐ హావ్ డ్రాన్ ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ విత్ డిజిటల్ ప్యాడ్. అదొకటి. ఇంకొకటి వచ్చేసి హియర్ ఐ హావ్ టేకెన్ ద స్మాలర్ బాక్స్. ఓకే, అండ్ నౌ ఐ హావ్ టు టేక్ ఆల్ దీస్ 7 పాయింట్స్. సో 7 6 5 4 3 అండ్ దిస్ ఈస్ 1. సో 1 మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, 1 లోపలికి వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఒక అబ్బాయో ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఆల్రెడీ అడిగారు నన్ను, సరే ఇది ఇట్లా వస్తుంది, ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అనా కదా అని. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఫైనల్ గా షేప్ ఎట్లా వస్తుందో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ నౌ. సో ఇక్కడ నుండి ఇట్లా, సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఇట్లా సైడ్ తీసుకున్న తర్వాత, నౌ వీ హావ్ టు సీ ఫర్ ద intersection points. Okay, let me start with 1. So this is our 1, and where is our 1? 1 is on the xy reference line. So this will be this point. Be very careful while marking those points.
ఈ పాయింట్ వచ్చేసి సారీ నాట్ 1 of 7, that is your 1 1, that is your 1 1. Next 2, this is your 2 and 2 is here, this is your 2 1. Next 3, so here is my 3 and here is my 3, so this point is my 3 1. Next figure number point number 4 and point number 4, this is my 4 1. Next 5 and 5, where is this number 5 1, so this should be my 6 1 and 7 is on the xy reference line, this should be my 7 1. Okay, so this 1 7, so it is once again a straight line here, but remaining everything has to be with free hand only. Okay, 7 6 5 4 3 ఇట్లా లోపలికి వస్తుంది మళ్ళీ కర్వ్. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ హియర్. ఓకే.